kwa kaunti ya Lamu katika kandarasi contractual nurses. Serikali ya kaunti tutawachukua hawa vijana, tutaanza na attachment internship, kisha tuweze kuwaajiri hawa vijana, ili sio kuwa tumewasomesha watoto, baada ya kuwasomesha watoto wamekaa. Muliko akaunti ya taasisi mbalimbali za kiserikali zatakiwa kuwajumuisha wajane pamoja na watu wenye mahitaji maalum. Msikilizaji, 2 dakika zimekatika baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki. Natumai kwamba jioni yako ni njema, buheri wa afya popote pale unaponisikiliza. Hujambo na karibu kwa Muliko la Kaya awamu ya saa 1 jioni. Naitwa Mwana Amina Faki. Tukianza taarifa zetu ni kwamba wakazi wanaoishi kando mwa ziwa Mikimba linalopatikana maeneo ya Malindi na Magarini kaunti ya Kilifi wanaendelea kuishi kwa hofu ya kushambuliwa na viboko kutokana na ongezeko la wanyama hao. Wakiongozwa na aliyekuwa diwani wa Jilore Faraji Mkare, wakazi hao wamelitaka shirika la huduma kwa wanyama pori nchini KWS kuwadhibiti wanyama hao, kwani wamekuwa hatari kwa usalama wao. Mkare amesema kuwa ongezeko la viboko kwenye ziwa hilo umechangia wakazi wengi kusitisha shughuli zao mapema kwa kuhofia kuvamiwa na wanyama hao. Viboko kwa kweli inastahili vidhibitiwe kwa njia ambayo itakuwa sawa baina ya wanadamu pia na wanyama. Imekuwa ni hatari, maana ukichelewa tu shambani lazima upambane na viboko. Inastahili kuhifadhiwa kwa njia ambayo ni nzuri. So mtu akichelewa kidogo inakuwa pia ni riski kwa wanadamu. So kuna haki ya wanadamu pia walindwe kama wanyama vile wanapolindwa. Wadhibiti vizuri. Ruben Kaingo amesisitiza haja ya shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kuchukua hatua za dharura na kuwahamisha mara moja viboko hao. Ziwa inaitwa Mikimba. Hilo ziwa limeenda mpaka Mwangatini, Mbaoni, Pumwani. Ziwa ni kubwa, wavuvi wanapiga nyavu. Haiwezekani kwa sababu ya viboko. Viboko ni vingi. Sasa kama inawezekano vile viboko vije viondolewe kabisa. Watu wanauawa na kiboko. Kiboko wanaua watu bila kujali. Sasa kuomba kwangu, na ile ziwa limebeba location nyingi. Magarini location imebebwa na hilo ziwa, na Dagamra, Garash. Haya yanajiri kwa mwanamume mmoja kutoka eneo la Karimboni huko Magarini akitarajiwa kuzikwa weekend hii baada ya kushambuliwa na kiboko hadi kufa wakati alipokuwa akiendeleza shughuli za uvuvi kwenye ziwa Mikimba. Muliko la Kaya, kwa habari kemkem unazozihitaji. Dakta, tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini ACC imerejesha mali mbili za umma zenye thamani ya shilingi milioni 100 baada ya kushinda kesi ya unyakuzi wa mali hizo katika mahakama ya mazingira na ardhi kaunti ya Mombasa. Na kwa afisa mkuu mtendaji wa tume ya EACC Abdi Mahamud aliyekuwa akizungumza huko Diani amesema kuwa mali hizo ni nyumba serikali iliyoko Kizingo, Mombasa yenye thamani ya shilingi milioni 55 na eneo la njia ya umma ya kuelekea ufukweni Diani Ikwale lenye thamani ya shilingi milioni 45. Kadhalika ameelezea kuwa mahakama hizo pia ziliwatia hatiani maafisa wa zamani wa Wizara ya Ardhi waliowezesha ugavi usio halali wa mali hizo kwa kutumia vibaya mamlaka ya afisi. Tuko hapa kupeana hili ardhi kwa county government ya Kwale ili isaidie wananchi wa hapa Kwale. Unajua ardhi kama hii inafaidi wale ambayo hawana uwezo wa kwenda kwa hizi hoteli kubwa kubwa. Hoteli kubwa kubwa si wako na beach property yao, ambayo wale ambayo wanaweza wako na hiyo pesa wanaweza kuingia kule na waende beach. Lakini watu kama nyinyi mkiwa hapa mkitaka kwenda kwa hii maji ambayo Mungu amewapatia, itakuwa shida kama hatuna shamba kama hili, sio? Uchunguzi wa EACC ulibaini kuwa nyumba ya serikali ya Kizingo iligawiwa kwa njia ya udanganyifu mwaka 1998 huko eneo la njia ya umma ya kuelekea ufukweni Diani likigawiwa kwa kampuni binafsi mwaka 1994. Hili ardhi lilinyakuliwa 1994. Kuna jamaa walisema hili ardhi ni lao, lakini sisi tulisema
si lao, ni ya county government ya Kwale na wenyeji wa Kwale, sio? Na hivi tarehe 14 Julai 2026 High Court ya Kwale walihukumu ya kwamba hapa ni public property, ni ardhi ya wenyewe, ni ardhi ya watu wa Kwale County na si ya mtu binafsi, na si hii ardhi ya mwanzo ya sisi kuregesha hapa Kwale. Naye gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani ameahidi kufanya kazi kwa ukaribu na tume hiyo ili kuhakikisha mali ya umma inalindwa kikamilifu. Yaani hii ni achievement kubwa. Na najua hii pia inatuma message kwa wale Good evening, fellow Kenyans. Tonight, I invite every Kenyan to what I believe will become the most consequential national conversation since the adoption of our Constitution in 2010. A national conversation about Kenya's development charter. This is the attainment of the Constitution's high development aspirations and the opportunities we owe future generations. Ukweli ni kwamba tumeona ya kwamba hajaweza kushirikishwa kikamilifu, na hii ripoti ya leo ambayo tumepatiwa, tumeona ya kwamba tuna jukumu kubwa, serikali, mashirika na hata NGOs, tuweze kuhakikisha ya kwamba tunamshirikisha mjane, kwa sababu ya kutembea pamoja na National Gender Equality Commission. Tumeweza kutengeneza sheria ambayo sasa hivi iko katika bunge letu la kitaifa. Charity Charles anaishi na uwezo maalum amezitaka taasisi mbalimbali humu nchini kuweka miundombinu inayoweka mazingira bora kwa watu wenye uwezo maalum ili kuweza kupata huduma. Nataka majumba ya kiserikali na ile ya private ziwe accessible kwa walemavu. Is far greater under the 2010 Constitution. That is, to craft a new national development charter that gives effect to the development imperatives enshrined in the Constitution, and to decide together what kind of Kenya we want to build over the next generation and beyond. That conversation belongs to each. Since our independence more than 6 decades ago, the world has witnessed 3 great waves of industrialization and economic transformation, and Kenya has stood at the threshold of each one of them. Each wave lifted hundreds of millions of people out of poverty, transformed low-income economies into high-income nations, and created new Since our independence more than 6 decades ago, the world has witnessed 3 great waves of industrialization and economic transformation, and Kenya has stood at the threshold of each one of them. Each wave lifted hundreds of millions of people out of poverty, transformed low-income economies into high-income nations, and created new centers of high economic growth, manufacturing, innovation, and global prosperity. The first unfolded between the 1960s and 80s,
It involved the East Asian tigers, including South Korea, Singapore, Taiwan, and Hong Kong, which transformed themselves into prosperous, high-income, industrialized economies. The second was in the late 1970s. China, together with Malaysia, Thailand, Indonesia, and Mauritius, embarked on bold economic reforms that lifted hundreds of millions of their citizens out of poverty and transformed their economies into globally competitive manufacturing and investment hubs. The third wave began in the early 90s. Vietnam, India, Bangladesh, and Cape Verde embraced reforms, expanded exports, attracted investments, and fundamentally changed the trajectory of their economies within one generation. Our country was present in all these major developments, but we did not take full advantage of them. In 1965, for example, Kenya and South Korea each had a GDP per capita of approximately $110. Today, South Korea exceeds $36,000 compared to ours of $2,400, a multiple of 15. In 1980, when China began its economic reforms, its GDP per capita stood at approximately $200. Kenya's was then $450. China overtook us, and today has a GDP per capita exceeding $14,000, a multiple of 6 compared to ours. When Vietnam embarked on economic reforms in the early 90s, Vietnam's income per person was roughly half ours. Today, Vietnam's GDP per capita stands at approximately $5,000, more than double ours. Bangladesh has followed a similar remarkable path. Even more sobering is the fact that we are now being challenged by countries much closer to home. Ghana's GDP per capita is about $3,200, roughly 30% higher than ours. While Zimbabwe, after enduring decades of profound economic hardship, has recovered to a GDP per capita of about $3,000, now slightly exceeding ours. The question we must ask ourselves candidly and honestly is why other nations have fulfilled so much of their potential while we have repeatedly fallen short. More importantly, what must we now do differently to ensure that the next chapter of Kenya's development story is fundamentally different from the last? Fellow citizens, there is, however, some good news. We can, we must, and we shall together get it right this time round. History rarely announces the arrival of defining moments. Yet there are occasions when the forces shaping the world create opportunities that come perhaps once in a generation. I believe we are on the threshold of one such historic moment. I believe so
for 4 compelling reasons. First, 4 years ago, our priority as a nation was not to imagine Kenya's next chapter. It was to survive global economic turbulence, restore stability, rebuild confidence, and place our economy back on a firm foundation. Together, we achieved that. We have restored macroeconomic stability. We have stabilized our currency. We have rebuilt our foreign exchange reserves to over $15 billion, providing 6.5 months of import cover. Inflation has fallen. Borrowing costs have declined. Investor confidence has returned. Last year, for example, Kenya attracted a record $3.2 billion in foreign direct investment, more than double the amount recorded in 2022. The 2025 IMD World Competitiveness Ranking placed Kenya as the most competitive economy in Africa, reflecting the confidence our reforms have restored. Because we have restored stability, rebuilt investor confidence, and laid a firm foundation for our economy, now is the perfect opportunity for Kenya to begin shaping the next phase of our national development. That is why, in my State of the Nation address last year, I challenged us to begin thinking beyond the immediate demands of today and to start imagining a futuristic roadmap for our nation. That was not simply a call to dream. It was a call to prepare and an invitation to begin building the institutions that will support Kenya's long-term transformation. That journey has already begun. We have already established the National Infrastructure Fund to ensure the investments essential for Kenya's transformation are financed sustainably. It is also why we have established the Sovereign Wealth Fund to preserve and invest the wealth of our nation so that today's prosperity becomes tomorrow's opportunity, shared fairly between present and future generations. Together, these institutions represent more than new opportunities. They embody a philosophy of nation building, that lasting prosperity is built through institutions that outlive governments, inspire long-term investment, safeguard intergenerational wealth, and provide confidence in our economy. The second reason why I believe this is our moment is because our current roadmap is approaching its destination. Vision 2030 has brought us this far, but it is approaching its horizon. It has served Kenya well. It transformed the way we think